I want to take this opportunity just to share with you a little bit of an experience before we have the experience. And so normally you receive the experience after. Di solito ricevete prima l'esperienza, ricevete dopo l'esperienza. But I'm hoping if the projector works, spero che se il proiettore funziona. I'm hoping to give you an experience in advance. Voglio darvi un anticipo dell'esperienza che dovreste vivere. For the last number of years, per gli ultimi anni, I've had the opportunity to take groups of young people around the world. Ho avuto l'opportunità di portare gruppi di giovani intorno al mondo. Last year we went to Honduras. L'anno scorso siamo stati a Honduras. 22 people, 22 persone, in 2 weeks. In 2 settimane. Actually 11 working days. In realtà 11 giorni lavorativi. We built, abbiamo costruito a church, una chiesa, a school, una scuola and a large auditorium. E un grande auditorio. From nothing Da niente to the ceiling. Fino alla fine. In 11 working days. In 11 giorni lavorativi. Amazing experience. Un'esperienza meravigliosa. And for those of you who want, per quelli che desiderano partecipare un'esperienza così, I'm happy later, maybe tonight, to show you some video of that. Per stasera posso condividere con voi alcuni video su questa missione, questo progetto. But after we got back from Honduras, ma dopo che siamo tornati da Honduras, which one is it? We decided that we wanted to go somewhere different. Abbiamo deciso che vogliamo andare in un posto diverso. We wanted to do something more difficult. E abbiamo desiderato fare qualcosa di ancora più difficile. So we decided in the committee that this year, abbiamo deciso nel comitato che quest'anno, in 2011, nel 2011 quindi, we are going to Burundi. Andiamo a Burundi. Burundi is in Central Africa. Burundi si trova nel centro dell'Africa. It's a very small country. Un paese molto piccolo. It is also the second poorest country on earth. Poorest. The second poor. È il secondo paese più povero del mondo. By GDP, measuring by gross domestic product, it's the second poorest country on earth. Considerando la quantità di cibo per persona è il secondo paese più povero del mondo. We are taking a team of 64 young people. Portiamo una squadra di 64 giovani, including 2 from Italy, inclusi anche 2 dall'Italia, to this country, a questo paese, to open a medical clinic, per aprire una clinica, a medical clinic, and to give welfare assistance, e per dare assistenza salute, social assistance, welfare e assistance, assistenza sociale, for 2 weeks, per 2 settimane, the first 2 weeks of August. le prime 2 settimane di agosto. Burundi has an average income Burundi ha un reddito medio of $393 a year. Di $393 US dollars a year. $393 americani all'anno. For a year, a whole year. Per un anno intero. Right? $393. If you take out the top 1%, se togli l'1% di quelli che sono al più alto del reddito, insomma, the politicians, i politici, insomma, i ricchi, generals in the army, i generali degli eserciti, you take out the top 1%. Togli l'1% dei più ricchi, the 99% il 99% lives on $216 a year. Restano a una media di $216 all'anno, which is 59 cents a day. Che significa 59 centesimi al giorno. This is actual poverty. Questa è povertà nel senso assoluto della parola. Billions of people live on 59 cents a day, and that's the average. Tanti vivono con 79 centesimi al giorno e questa è la media. Which means that half the people live on less than that. Ciò significa che metà delle persone vive a sotto questo valore, insomma. So we've decided to go here. E quindi abbiamo deciso di andare qui. Very limited access to clean water.
verrete comunque. Yeah, okay, alright. It's very limited access to clean water. C'è un accesso molto limitato all'acqua potabile. Almost no educational opportunity. Quasi nessuna opportunità di educazione. No medical facilities. Nessun edificio che dia medico. That is the entrance to the main hospital. Questa è l'entrata all'ospedale. Just to give you an idea. Per darvi un'idea. In Burundi there are 3 doctors for every 100,000 people. In Burundi ci sono 3 dottori ogni 100.000 persone. If everybody was to see the doctor, se dovessero vedere tutti il dottore, 1 time a year, una volta all'anno, every doctor in Burundi ogni dottore di Burundi would have to see 34,000 patients. Dovrebbero vedere 35.000 pazienti. On our trip, nel nostro viaggio, we are taking 5 doctors. Porteremo 5 dottori. According to the local governor, riguardo a quanto dice il governatore locale, we should expect to see between 500 to 700 patients a day. Dovremmo aspettarci a 600-700 pazienti at the little clinic that we will operate for 2 weeks. Alla piccola clinica che metteremo su per 2 settimane. We will be seeing between 500 to 700 people a day. Vedremo da 5 a 700 persone al giorno. There is one dentist. C'è un dentista for every 450,000 people. Per ogni 450.000 persone. You can imagine. Vi potete immaginare. It is a beautiful country. È un paese bellissimo. It's like rolling hills. Sono colline. But very poor. Ma molto povero. The people there love the gospel. Le persone amano il Vangelo. There are about 800 reformers in Burundi. Sono sui 800 riformisti. Many of them will be coming to the clinic as well. Tanti di loro verranno anche loro a questa clinica che metteremo su. And because we expect so many people to be there, visto che prevediamo che ci saranno tante persone lì, waiting to see one of the doctors and nurses, che aspetteranno di essere visitate dal dottore, insomma, we are going to be providing health education at the same time. Allo stesso tempo offriremo un'educazione sulla salute. So there will be large presentations. Saranno delle grandi presentazioni for adults, per adulti, youth, giovani and children e bambini about health issues. riguardo a questioni di salute. That's from one of my trips there. Questa foto è da un mio viaggio che ho fatto lì. You see that the people like to wear very colorful clothes. Alle persone piace vestire vestiti molto colorati. And all the women wear head cover. Tutte le donne hanno la testa coperta. And it has been a real privilege. È stato un grande privilegio. We have received a lot of support. Abbiamo trovato appoggio moltissimo. From all over the world. Da tutto il mondo. But nothing from Italy. Per un po' di tempo fa niente dall'Italia. But you're sending 2 young people, so quindi state mandando giù 2 giovani, quindi somehow I forgive you. But, in qualche modo vi perdono. anyways, many thanks to many people around the world who helped us. Tanti ringraziamenti alle persone intorno al mondo che ci hanno aiutato. This is the actual place where we will be. Questo è effettivamente il posto dove saremo. That's where the speaking is going to take place. Qui ci sarà insomma la presentazione, da qui si parlerà insomma. It has to be outside Deve essere fuori because it's too many people to perché get ci sono inside. troppe persone per entrare dentro. So they're building benches right now. Quindi stanno costruendo delle banche. That's the kitchen. Quella è la cucina. Making benches. Costruendo banche. So the benches are outside on the mountain. Quindi queste banche sono fuori sulla collina. And all the education will be done there. E tutta l'educazione, l'istruzione sarà effettuata lì. That's a matatu, the car that you see there, it's called a matatu. Per la macchina che vedete lì è una matatu. And then that's how we will transport from
our church there. Questa è la nostra chiesa lì. Our church is the largest building in the entire area. La nostra chiesa è l'edificio più grande in tutta la zona. You can fit about 250 people inside the Ci church. stanno sui 250 persone nell'edificio. And since that's too small for all the people that will come, E visto che è troppo piccola per le persone che verranno, 500 to 700 people a day, 500-700 persone al giorno, with about 1,000, 1,500 on the weekends. Sui 1000-1500 nei weekend. So it's too small, so that's where we will keep the supplies. Essendo troppo piccola terremo lì le provviste, Medical supplies and so le forth. medicine e così via. The clinic La clinica is almost finished, è quasi pronta and it will be beside the church. e sarà dietro la chiesa, So it will be close to the church. per essere vicino. That's inside the church. Questo è dentro la chiesa, It has a dirt floor. c'ha un pavimento sporco, Can't see so well in this picture. non si vede tanto bene le foto, More outside getting ready. altre foto di fuori preparandosi. We are in the mountains, Siamo tra le montagne, and more pictures of construction. più foto sulle costruzioni, A lot of children. tanti bambini, The two young people from Italy that are coming, i due giovani che verranno dall'Italia they will be involved in the children's ministry. saranno impegnati nel operare con i bambini. Since people die very young in Burundi, Visto che lì in Burundi muoiono da giovani, average lifespan is 51, l'età media di vita è 51, so there's a lot of children. quindi ci sono tanti bambini. They'll be taking care of about 100, 150 children a day. Avranno cura di 100-150 bambini al giorno. That's the cooking, that's our kitchen. Questa è la cucina, come avete visto anche prima. One of the conditions that the governor of the area placed on us, La condizione che il governatore ci chiede, because there are so many people that will come, perché visto che verranno tante persone in quel posto, we had to promise to feed everybody one time a day. dovevamo promettere di dare da mangiare chiunque una volta al giorno. So we have a lot of young people coming Abbiamo quindi tanti giovani che verranno, that will be providing food, che provvederanno con cibo per persone. one meal a day. Eh, One meal a day. You eat one time a day. 4 al giorno. And we also E noi altri will eat mangeremo one time a day. una volta al giorno. So we'll lose a little bit of weight in Burundi. Prenderemo un po' di peso, però più For the local people, per i locali we'll be providing rice. daremo insomma porteremo del riso. For us, Per noi, because we have to be more cautious of health issues, per poter essere più coscienti sugli argomenti di salute, you will receive one banana riceverete una banana and some peanuts. e un po' di noccioline. That's it. Punto. Okay? For 2 weeks. Per 2 settimane. It's called the Reformed Burundi Banana Diet. Si chiama la dieta insomma Reformed Burundi. della riforma di Burundi. We'll be receiving one banana, some peanuts every day. That's it. Tutti i giorni sarà questo, una banana e un po' di noccioline. Are you still coming? Venite allora? You're still coming? Verrete comunque? Okay. All right. That's where the cooking will take place. Lì si preparerà il cibo. We cannot eat any fruit there. Non possiamo mangiare qualsiasi frutto lì. We cannot eat any salad there. Non possiamo mangiare qualsiasi insalata lì. We cannot eat anything that requires water for washing. Non possiamo mangiare qualsiasi cosa che necessita, perché necessita acqua per There's a high danger of receiving hepatitis A. c'è un grande rischio di ammalarsi di epatite. So to avoid the risk of hepatitis A, nothing fresh, Per evitare questo rischio non ci sarà niente fresco, except for bananas, eccetto le banane, because you don't have to wash bananas. perché non le devi lavare. Everything else is off limits. Tutte le altre cose non si usano. Anything that touches water, we will not eat. Tutto quello che tocca l'acqua non mangeremo. We'll provide for them, for the local people,
per loro invece but we will not eat ourselves. provvederemo questo cibo, però non lo mangeremo. Questo There's no electricity. non c'è elettricità, ovviamente, None. per niente. One generator, Un unico generatore which will be used for the clinic. che sarà usato per la clinica. And since the generator is very loud, Visto che il generatore è molto rumoroso, when the sun goes down, quando tramonta the generator goes off, si spegne il generatore and there will be no power until morning. e non ci sarà energia fino alla mattina. So we will wake up with the sun, E quindi il sole ci sveglierà and we will go to sleep with the sun, e andremo a dormire per tramonto. which will not be a problem, E non sarà un problema, because it's hard work every day, perché è un lavoro difficile ogni giorno, little food, con poco cibo, little water, poca acqua, very hot, molto caldo, humid, umido, no bath niente bagno, for 2 weeks, per 2 settimane, no bath, niente bagno. and are you still coming? Venite ancora? Are you still coming? So if you can imagine, Se riuscite a immaginare, the young people who are going, i giovani che ci vanno they have to agree to have a real adventure. devono essere d'accordo che sarà un'avventura. This will be something that they have never experienced before. È qualcosa che non hanno mai sperimentato, But an opportunity like this does not come often. ma un'opportunità così non succede spesso. So I'm very encouraged that we have 2 young people from Italy that are coming with us. Voglio appoggiare parecchio questo progetto e sono contento che ci sono anche delle persone che vengono da Italia. We will help a lot of people on this trip. Aiuteremo tante persone in questo viaggio. So again, I want to thank these 2 young people for agreeing to come. E quindi voglio ringraziare di nuovo a queste 2 persone che vorranno venire And I hope that they will return back e spero che torneranno and be able to share a really big experience with you e saranno capaci di condividere con voi questa esperienza, about what they did while they were there. di quello che hanno fatto mentre erano lì. And I also want to thank everybody else who will help us with this plan. E voglio ringraziare tutti quegli altri che ci aiuteranno a costruire questa clinica. And we finished the clinic Se continuiamo, just before the general conference in Romania. finiremo proprio prima della conferenza che ci sarà in Romania. So we hope to be able to give a good report there. E spero che potremo dare un bel riassunto di quello che è successo lì alla conferenza. And those of you who like, maybe tonight I'll show you the video from Honduras. E per quelli che